তো বন্ধুরা আজকে মানে আর্জেন্টিনার হয়ে এবং আলজেরিয়ার হয়ে রিয়াদ মাহরেজ, এমিনে গৌইরি এবং ফারেজ চাইবি তারা কিন্তু বন্ধুরা স্ট্রাইকার হিসেবে খেলবে। আর আলজেরিয়াতে কিন্তু বন্ধুরা লুকা জিদানে তিনি কিন্তু খেলবেন গোলকিপার হিসেবে, এবং যতদূর জানি তিনি কিন্তু জিনেদাইন জিদানের পুত্র, যতদূর আমি জানি। আর বন্ধুরা এখনই কিন্তু খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। প্রথম শট আসলো আর্জেন্টিনার ফুটবলারের পা থেকে, লিওনেল মেসি, লিয়ান্ড্রো পারেডেস, এনজো ফার্নান্ডেসের পায়ে বল, তিনি ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে বল বাড়াইলেন, আলতো ছয়, মার্কোস আকুনার পায়ে বল, জুলিয়ান আলভারেজ, মার্কোস আকুনা। শুরু থেকেই বন্ধুরা একটা আক্রমণ করার কিন্তু প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করছি আর্জেন্টিনার ভেতরে। দেখা যাক বন্ধুরা গেম প্লের শেষ পর্যন্ত আসলে কি হয়। রাফিক বেলঘালি তিনি বল নিয়ে ডান প্রান্ত থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তিনি হোসেম আউয়ারকে দিলেন বল। রাফিক বেলঘানি তিনি শট করলেন বন্ধুরা, ওখানে সম্ভবত স্ট্রাইকার রিয়াদ মাহরেজ, আমিনে গৌইরি যারা ছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত তার দিকে বলটা দেয়া, যাতে বন্ধুরা হেডশট দিয়ে তিনি ডান প্রান্ত থেকে লং শট করবেন ডিবক্সের ভেতরে, এবং হেডশট দিয়ে গোল করাটা যাতে ফরওয়ার্ড যাতে গোল করতে পারে, সেটাই সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুরা। নিকোলাস ওটামেন্ডি, মার্কোস আকুনা, মার্কোস সেনসেই তিনি বল দিলেন পারেডেসের দিকে, নিকোলাস ওটামেন্ডি তিনি লং শট দিলেন ম্যাকঅ্যালিস্টারের দিকে, বাট ওখানে কিন্তু বন্ধুরা এটা আসলে ভুল শট হয়ে La saca fuerte hacia arriba. Messi. জুলিয়ান আলভারেজ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো এবং বন্ধুরা রায়ান এইট নৌরি তিনি সম্ভবত ফাউল করেছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, রায়ান এইট নৌরি তিনি কিন্তু ক্রিস্টিয়ান রোমেরোকে কিন্তু ফাউল করেছেন। হ্যাঁ, 25 নম্বর জার্সি পরিহিত ফুটবলার রোমেরো। রড্রিগো ডিম্পো তিনি ফ্রি কিক করবেন, ফ্রি কিক করলেন ম্যাকঅ্যালিস্টারের উদ্দেশ্যে, বাট ওখানে ইসমাইল বেন্নাসের তিনি কিন্তু বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। লিয়ান্ড্রো পারেডেস, জুলিয়ান আলভারেজ ডিবক্সের কাছাকাছি, আক্রমণ হবার সম্ভাবনা, গোল হবারও সম্ভাবনা, বাট ওখানে কিন্তু ডিফেন্ডাররা, আলজেরিয়ার ডিফেন্ডাররা কিন্তু তাকে বলা যায় একরকমের ঘিরে ধরেছিলেন। সো আসলে তাদের গোল করার যে উদ্দেশ্য ছিল আর্জেন্টিনা, সেটা কিন্তু সফল হলো না। এই যে দেখুন বন্ধুরা, বাঁ প্রান্ত থেকে বাঁ পা থেকে শট করেছিলেন, বাট Pasa a través de la defensa. Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Centro al medio. মার্কোস সেনসেই Senesi despeja lejos de বন্ধুরা, gran jugada. রাফিক বেলঘালি, হোসেম আউয়ার তিনি ফারেজ চাইবির দিকে বল দিয়েছিলেন, বাট ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর পায়ে এখন বল, এটা আসলে ভুল শট দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে নিকোলাস ওটামেন্ডি এবং এখন মার্কোস আকুনা, এনজো ফার্নান্ডেস, আবারও মার্কোস সেনসেই তিনি শট দিলেন লিওনেল মেসির দিকে। মেসি অনেকক্ষণ ধরেই বল পাচ্ছেন না এই গেম প্লেতে, এবং খেলার কিন্তু ইতিমধ্যে বন্ধুরা 20 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টারের শট, Balón largo hacia los delanteros. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Muy bien jugada esa pelota. Saca el remate. রায়ান এইট নৌরি এবং বন্ধুরা আজকের ম্যাচের প্রথম গোল করলেন 10 নম্বর জার্সি পরিহিত ফুটবলার এমিনে গৌইরি। তিনি ডিবক্সের ভেতরে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার দিয়ে চমৎকার থেকে চমৎকার একটি শটের মাধ্যমে গোল করলেন বন্ধুরা। আপনারা আসলে এখনই রিপ্লেতে দেখতে পারবেন, এই যে রিপ্লে চলে আসছে, এই যে দেখেন বন্ধুরা ডিবক্সের ভেতরে বলটা পাঠালেন,
এই যে আচ্ছা, এই যে ডিবক্সের ভেতর থেকে তিনি অনেকটা জাম্প করে কিন্তু শটটা দিলেন। এই যে এবং বল কিন্তু ডান প্রান্তে, জালের ডান প্রান্তে চলে যায় এবং 24 মিনিটের সময় কিন্তু এই গোলটা আসে বন্ধুরা। আবারও বলি, এমিনে গৌরীর পা থেকে। গৌরী গৌরী গৌরী। Fernández. La juega bien hacia adelante. La tira al hueco. Pase cruzado de Acuña. কর্নার কিক আর্জেন্টিনার এবং কর্নার করতে আসছেন লিওনেল মেসি। তিনি কর্নার করলেন। Desde manos. বলের পসেশন ছিল বন্ধুরা আর্জেন্টিনার 60% এবং 40% কিন্তু আলজেরিয়া। Qué mal parados habían quedado. Salvaron de milagro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en compañero. Lucha por no perderla. আর্জেন্টিনা কিন্তু বন্ধুরা কিছুটা ছন্নছাড়া মনে হচ্ছে, আর অথচ এই আর্জেন্টিনা ম্যাচের শুরুতে কিন্তু আর্জেন্টিনা বেশ ভালোই আক্রমণ করেছিল আর্জেন্টিনার ফরওয়ার্ডরা, বাট এখন একটু কিছুটা ছন্নছাড়া দেখা যাচ্ছে আর্জেন্টিনার টিমের ভিতরে। Buscan entrar por afuera. এমিনে গৌরী Mares. Abre muy bien la defensa con este pase. Está buscando meter el balón. La tira larga. Gran corte justo a tiempo. Revienta el peligro y la saca violentamente. Acuña. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Álvarez. Recibe con peligro. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. বন্ধুরা বল কিন্তু আবার মাঠে চলে গেল, কর্নার কিক পেল এবং এবার কিন্তু কর্নার কিক সেই মেসি করবেন। Álvarez. Le faltó precisión con la cabeza. জুলিয়ান আলভারেস তিনি চেষ্টা করেছিলেন গোল করার, কিন্তু বন্ধুরা সেটা কিন্তু আসলে সাকসেসফুল নেন। গোল কিক লুকা জিদানে, 23 নম্বর জার্সি পরিহিত গোলকিপার লং শট করলেন আমিনে গৌরীর দিকে। Interceptaron justo ese pase al hueco. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera. এনজো ফার্নান্ডেস, ম্যাকঅ্যালিস্টার, মার্কোস আকুনা। Paredes. La tira lejos de su campo. Por favor, muy malo ese pase. Boudaoui la juega hacia adelante. Boudaoui. Mares. ¿A dónde le pegó? রিয়াদ মাহরেজ ডিবক্সের বাইরে থেকে শট করেছিলেন বাপা দিয়ে, Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia. সেটা কিন্তু বন্ধুরা কাজে লাগেনি, বল চলে গিয়েছিল মাঠের বাইরে। Romero. Paredes. La saca fuerte hacia arriba. 1 মিনিট অতিরিক্ত সময় দেয়া হয়েছে বন্ধুরা। আর্জেন্টিনা কিন্তু ম্যাচের 10-12 মিনিটের পর থেকে কিন্তু সেরকমের কোনো আক্রমণ বা কোনো কিন্তু প্রতিরোধী গড়ে তুলতে পারছে না আলজেরিয়ার বিপক্ষে। Equipo se retira del vestuario. Irse al descanso siempre. বন্ধুরা ফার্স্ট হাফ শেষে বন্ধুরা বলের পসেশন কিন্তু আর্জেন্টিনার 62%, আলজেরিয়ার 38%। শটস করেছে আলজেরিয়া 2 বার, এর মধ্যে টার্গেটে ছিল 1 বার। আর্জেন্টিনা করেছে 3 বার, এর মধ্যে টার্গেটে ছিল 1 বার। আর ফাউল করেছে আর্জেন্টিনা 0 বার, আলজেরিয়া করেছে 1 বার। কর্নার কিক পেয়েছে আর্জেন্টিনা 2টা এবং আলজেরিয়া 0টা। ফ্রি কিক পেয়েছে আর্জেন্টিনা 1 বার, আলজেরিয়া 0 বার। বন্ধুরা
এটা ছিল ফার্স্ট হাফের কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স। আমরা এখন সেকেন্ড হাফ শুরু করব। সেকেন্ড হাফের স্ট্যাটিস্টিক্স কি হয় বা না হয় সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে আমরা জানাবো। এখানে আরেকটা জিনিস বলি বন্ধুরা, এখন পর্যন্ত পাস দিয়েছে কিন্তু আর্জেন্টিনা 107 বার। এর মধ্যে সাকসেসফুল পাস ছিল 91টা, আর আলজেরিয়া দিয়েছে 49টা পাস, এর মধ্যে সাকসেসফুল ছিল 36টা। ক্রস করেছে আর্জেন্টিনা 4 বার, আলজেরিয়া 3 বার। ইন্টারসেপশনস ছিল আর্জেন্টিনার 10 বার, আলজেরিয়ারও 10 বার। ট্যাকলস দিয়েছে আর্জেন্টিনা 0 বার, আলজেরিয়া 2 বার। আর সেভ করেছে বন্ধুরা আর্জেন্টিনা 0 বার, আলজেরিয়া 1 বার। বন্ধুরা সেকেন্ড হাফ শুরু। সেকেন্ড হাফ এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল। ইসমাইল বেন্নাসেরের পায়ে বল, তিনি দিলেন রামের কাছে, রামি শট দিলেন এমিনে গৌরির দিকে। এটা বন্ধুরা খুব কমন একটা ট্রিক্স যে স্ট্রাইকার তিনি বল মিডফিল্ডারদের কাছে দেবেন, মিডফিল্ডাররা দিয়ে দেবেন ডিফেন্ডারের কাছে। ডিফেন্ডার একদম লং শট দিয়ে বিপরীত প্রান্তের ডিবক্সের কাছাকাছি শট দিয়ে সেখানে যিনি স্ট্রাইকার থাকবেন দলের তার কাছে পৌঁছে দিবে। এটা সম্ভবত শুরুতেই প্রতিপক্ষ টিমকে আসলে চাপে রাখার কিন্তু একটা ভালো কৌশল। মানে শুরু থেকেই বোঝানো যে আমরা আসলে তোমাদেরকে আজকের ম্যাচে চাপে রাখতেই চাচ্ছি। এটা ভালো একটা কৌশল। শট করলেন বন্ধুরা, কিন্তু লুকা জিদানে কিন্তু বলটি লুফে নিলেন এবং হাত দিয়ে কিন্তু তিনি কি বলেন বলটাকে ছুঁড়ে দিলেন। বন্ধুরা আর্জেন্টিনা কিন্তু চেষ্টা করছে বিপরীত দলকে বিপদে ফেলার, বাট সেটা কিন্তু সাকসেসফুল হচ্ছে না। রমজানে হালাল মার্কেট অ্যাক্সেসে ট্রেড করা একটি ভালো কিছু করতে পারার সুযোগ। ট্রেড শুরু করুন, ফি বিহীন উত্তোলন উপভোগ করুন এবং আপনার অর্জনকে অন্যদের সহায়তা করতে পারার কাজে লাগান। না Messi. Álvarez intenta un pase vacío. Está habilitado. অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টার ডিবক্সের ভেতরে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু বল দিলেন ফার্নান্ডেসের দিকে। ফার্নান্ডেস বন্ধুরা মার্কো Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. বন্ধুরা রিয়েল লাইফের ফুটবল ম্যাচে কিন্তু আজকে আর্জেন্টিনা 3-0 গোলে হারিয়ে দিয়েছে আলজেরিয়াকে। Tira larga cerca del আর সেখানে লিওনেল মেসি কিন্তু আজকে বন্ধুরা a ver si lo encuentra. 3টা গোল করে হ্যাটট্রিক করেছেন। Líneas. La saca hacia afuera. Ay, qué lástima. La idea era buena, pero no pudo ser. McAllister. ¿La aguantará? ফারেস চাইবি ডিবক্সের ভেতর থেকে শট করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডাররা কিন্তু তাকে আটকে দেন এবং এরই সাথে সাথে ম্যাচের 60 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা খেলার স্কোর যদি আমি বলি, আলজেরিয়া 1 আর্জেন্টিনা 0। আর্জেন্টিনা শট করেছিলেন একটা গোল করার প্রচেষ্টা, বাট সেটা কিন্তু ব্যর্থ হলো। আপনারা রিপ্লে দেখতে পাচ্ছেন। বলের পসেশন কিন্তু আর্জেন্টিনার ৬৬% এবং ৩৭% হচ্ছে আলজেরিয়া। McAllister. Álvarez. Messi. De Paul. Gran pase a través de la defensa. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. পাস কমপ্লিট করেছে আর্জেন্টিনা ৮৫%, আর আর্জেন্টিনা ৮৫% করেছে, আলজেরিয়াটা দেখতে পারিনি ঠিকভাবে। Sigue avanzando. রায়ানেট নৌরি। Forzaron saque de arriba. বন্ধুরা এটা কিন্তু একটা PES 21 ভিডিও গেম সিমুলেশন বা এসপি ফুটবল লাইভ 26। এটার হচ্ছে নতুন ভার্সন, আপডেটেড ভার্সন। আমরা কিন্তু সেটা লাইভ স্ট্রিম করে থাকি। De Paul.
Distribuye por el costado derecho. আশা করি বন্ধুরা আপনারা এটাকে রিয়েল লাইফের ম্যাচ ভেবে ভুল করবেন না। Fernández. Benacer. Boudaoui la juega hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Messi. Abre muy bien la defensa con este pase. বন্ধুরা আর্জেন্টিনা চেষ্টা করছে ফাঁকে ফাঁকে আসলে গোল দেবার বা বল নিয়ে ডি বক্সে ঢোকার, বাট আর্জেন্টিনা কিন্তু বলের পসেশন অনেক বেশি আলজেরিয়া থেকে অনেক বেশি, বাট আলজেরিয়ার ডিফেন্ডাররা কিন্তু আসলে সেই সুযোগটা দিচ্ছে না। আসলে 1-0 গোলে এগিয়ে রয়েছে আলজেরিয়া অনেকক্ষণ ধরেই। আচ্ছা, পাস কমপ্লিট করেছে আর্জেন্টিনা 84% এবং আলজেরিয়া করেছে মাত্র 68%। এত কিছুর পরেও কিন্তু বন্ধুরা আর্জেন্টিনা এখন পর্যন্ত একটা গোলও দিতে পারেনি আলজেরিয়াকে। উল্টো আমিনে গৌরির পায়ে বল, তিনি ডিবক্সের কাছাকাছি হিসামের দিকে দিয়েছিলেন, কিন্তু হিসাম বলটাকে আসলে কন্ট্রোল করতে পারেননি ঠিকভাবে। এর মধ্যেই আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডাররা চলে আসে। লিওনেল মেসির পায়ে বল, 10 নম্বর জার্সি পরিহিত ফুটবলার এবং ক্যাপ্টেন আর্জেন্টিনা, তিনি ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ডান প্রান্ত থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছেন। হিসাম তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। রড্রিগো ডিপলের পায়ে বল, শট বাড়ালেন ফার্নান্ডেসের দিকে, কিন্তু র্যামি বেনসেবাইনি তিনি হেডশট দিয়ে কিন্তু বলটাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে কিন্তু বন্ধুরা বিপদ মুক্ত করলেন। কর্নার পেল আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসি কর্নার করতে আসছেন রড্রিগো ডিপলের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ওখানে রায়ান এইট-নৌরি তিনি বন্ধুরা হেড দিয়ে বলটাকে কিন্তু ডিবক্সের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, মাঠের ভিতরেই বাট ডিবক্সের বাইরে, অনেকটা বিপদ মুক্ত করলেন। এবং এরই সাথে সাথে বন্ধুরা 80 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, ম্যাচের 80 মিনিট অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখনো কিন্তু আর্জেন্টিনা তাদের স্কোরের খাতা বন্ধুরা খুলতে পারেনি। El pelotazo hacia adelante. Gran corte, intercepta y gana el balón. আজকের গেম প্লে সম্ভবত 1-0 গোলেই শেষ হতে যাচ্ছে বন্ধুরা। Se la saca de encima. Es un pase que rompe. রিয়াদ মাহরেজ বল নিয়ে ডান প্রান্ত থেকে গিয়ে গোল দেবার চেষ্টা। রিয়াদ মাহরেজ Pase al medio. মার্ক Otamendi despeja lejos de su arco. Romero. 5 minutos y se termina esto. Otamendi. এই জীবনে পশু পাখির সাথে মানুষের অনেক রকম ভালোবাসা দেখেছি, কিন্তু এই যে দেখেন বাঘের সাথে মানুষের এরকম ভাষা জীবনে আমি আর কখনো দেখি নাই। একটা বাঘ একটা মানুষকে এরকম ভাবে ভালোবাসতে পারে, সত্যি ভিডিওটা আমার অন্তরটা নাড়া দিয়ে দিয়েছে। Crex Cricket Exchange. Install and go. Otamendi la tira lejos de su campo. জাফিক La saca fuerte hacia arriba. De Paul. Senesi. দরজা লাগা সাউন্ড এসে। Messi. Romero. হিসাম বৌয়াদৌই Asegura hacia atrás. ডিবক্সের ভেতরে আর্জেন্টিনার সর্বশেষ চেষ্টা গোল করার। Con ese pelotazo. 1 মিনিট এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে এবং এরই সাথে সাথে কিন্তু বন্ধুরা আর্জেন্টিনা El partido se ha terminado, amigos. কিন্তু গেম প্লেতে কিন্তু 1-0 গোলে হেরে গিয়েছে আলজেরিয়ার বিপক্ষে। ওকে, চলুন বন্ধুরা এখন দুইটা টিমের আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স জেনে নেই। আচ্ছা, ফাইনাল স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে আর্জেন্টিনার পসেশন 67%, আলজেরিয়া 33%। শটস করেছে আর্জেন্টিনা 5টা, এর মধ্যে টার্গেটে ছিল 2টা। আলজেরিয়া করেছে 2টা শট, টার্গেটে ছিল 1টা। ফাউল করেছে আর্জেন্টিনা 0 বার, আলজেরিয়া 1 বার। কর্নার্স পেয়েছে বন্ধুরা আর্জেন্টিনা 3টা, আলজেরিয়া 0।
হ্যাঁ, এটা আসলে একটু বিস্ময়কর। আজকের ম্যাচে কিন্তু আলজেরিয়া কোনো কর্নারই পায় নাই। ফ্রি কিক করেছে বন্ধুরা আর্জেন্টিনা একবার পেয়েছে, এর মধ্যে আর শূন্যবার পেয়েছে আলজেরিয়া। পাস দিয়েছে আর্জেন্টিনা 213টা, এর মধ্যে 179টাই হচ্ছে সাকসেসফুল। আর আলজেরিয়া পাস দিয়েছে 88টা, এর মধ্যে 60টাই হচ্ছে সাকসেসফুল। ক্রস দিয়েছে আর্জেন্টিনা 9বার, আলজেরিয়া 4বার। ইন্টারসেপশনস করেছে আর্জেন্টিনা 22বার, আলজেরিয়া 16বার। ট্যাকলস দিয়েছে বন্ধুরা আর্জেন্টিনা একবার, আলজেরিয়া 3বার। আর সেভ করেছে বন্ধুরা আর্জেন্টিনা 0বার, আর আলজেরিয়া কিন্তু 2বার ট্যাকলস করেছে, সরি সেভ করেছে। তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের ম্যাচের স্ট্যাটিস্টিক্স। আর্জেন্টিনা এবং আলজেরিয়ার মধ্যে এই গেম প্লেটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন। পরবর্তী গেম প্লে দেখানো
front of 70,000 fans between the hosts, Germany and Portugal. Well, for Germany, they're rolling out a 3-4-2-1. Voldemada getting the start up front, his first ever match for Germany. The 100-cap man, the captain, Joshua Kimmich, got a nice little introduction and ceremony before the match, and boy, would he love to get the big win in this one. Sané and Wirtz will be floating underneath Voldemada up front. And for Portugal, a couple of different changes for them. Two players starting that recently won the UEFA Champions League with PSG. Bernardo Silva, fresh off of his 100th cap for Portugal. He starts in the middle of the field. As ever, Cristiano Ronaldo up front. 220th appearance for him, sitting on 136 goals. And boy, would he love to add to that tally here tonight in Germany. We are 1 year and 1 week away from the beginning of the World Cup back home in North America. And so what a wonderful opportunity for the very best of Europe to lay down a marker, to make it clear to everyone else in the world they should be considered a favorite to win that World Cup next year. As we are underway in front of a phenomenal atmosphere and a bit more of a mix of fans than we would have thought here in Munich. Germany wearing special jerseys honoring the 125th anniversary of their federation. Portugal as ever in the colors of their flag, red and green. It was last year Germany welcomed all of Europe and opened up with the biggest win in their European Championship history here in this building, 5-1 over Scotland. They went out in the quarterfinal to the eventual Past 5-10 minutes, it slowed down a bit, and I think both teams felt like they gave it a really good go, raised the tempo in moments, created attacking opportunities, and almost trying to get into the half, although we might have, there's just a misplaced ball there from Wirtz. And that's certainly not atypical of a semifinal. At a certain point, you get to that place where both teams jiggle how important it is to have success with this country to try to win this trophy. Now Kimmich cutting it back in for Leroy Sané. Good control to the far side. Here's Florian Wirtz, Middlestedt running inside. Wirtz to the traffic right at Diogo Costa. That's his fourth save of the first half. Hooked that cross in too far for Ronaldo. Wirtz under pressure. Bruno Fernandes got caught in the ankle. Bruno Fernandes is down in pain. Slavkovic says it wasn't a foul. He will now stop the play. And immediately Bruno Fernandes was signaling to the bench. He took the ball in a difficult area there. So that moment of quality in front of goal is missing from both teams. But the chances are presenting themselves. Voldemada and was fouled in the end. Gonzalo Inacio. Slavkovic just going to have Kimmich. And another giveaway. Glovic did enough to stab it away from Ronaldo. Good defensive work by Wirtz. It gets a bit ragged, and now it's a work by Wirtz. It gets a bit ragged. Now the Germans on the run. Leroy Sané, Voldemada in front of him. Cavalry's coming with them. Sané not on the same page with Voldemada. Almost identical. Almost identical moments to really press and win the ball back in advanced positions. Well, that's a nice little position there from Bernardo Silva. That's opened up this chance. Pedro Neto has Ronaldo centrally. Does he need him? Neto slows it up. Pedro Neto, it's a great piece of individual defending by Robin Koch. All the way back, stuffed Pedro Neto, and now Germany sort of re-inviting the pressure with that pass from Kimmich. Glovic, Sané. Kimmich directing traffic. Leroy Sané gets to the byline, cuts it back, surveys. Pavlovic, their traffic was blocked. Goretzka couldn't hold it in cleanly. Germany won in Italy and then had a wild 3-3 draw in Dortmund in the second leg where they were up 3-0 at halftime and then had to hold on for dear life at the end. Portugal lost in Copenhagen against Denmark. Cuts it inside. Ronaldo has it now.
Mendes poked away from behind, comes back to Ter Stegen. Oh, He's hit clearance. that one. Bruno Fernandes holds it in. Nuno Mendes, header held in. Anton, slice clearance. Leroy Sané spins it around. Sané running in. Sané cutting back. Rolls it into the middle. Goretzka does a great save again. Diego Costa down to his run. Costa down to his run out for a corner. It's a terrific save because he sees it late. Great save again. Diego Costa down to his run out for a corner. It's a terrific save because he sees it late. Great work from Germany, though, keeping the pressure on. Dynamic, quick movement. Sané getting towards the near, but some big targets. I'm bigger than that man. 6'6", Nick Voltemata. Kimmich, in swinger. Anton flashed it wide. Trying to get himself back onside and just present himself as an option right now. It's back for Pavlovic. Leroy Sané opening up. Instead it's Voltemata holding it up. Pavlovic trying to run in, takes the contact. The follow-up from Voltemata, saved by Diego Costa. The Portuguese players all stopped because they were wondering if it was going to be a penalty or not. And it is being checked, as Pavlovic did excellently to play the pass and stayed on the move. And he definitely got there first. Voldemort had a good look at it. The shot ends up being a save from Costa. This would be a good look. Really made themselves known. It's a great control off the chest. Here it comes now for Ronaldo from João Neves. Ronaldo forced to slow it up on Tata. Ronaldo, a lot of traffic. It's a deflected shot. Or was it? He just mishit it. It looked like it took a touch off the legs of a defender. That's what Ronaldo was I arguing. thought it was a touch too, at least from our angle here in our vantage point. And clearly the entire Portuguese. All the way out to Middlestead. Anton will hook it in. Just the Diaz will sweep service. it out. Yeah, the service hasn't been good from Germany when they've been in some good positions. And you can see defensively when Portugal gets set with, it ends up being almost The 20th meeting all time, but Portugal have not beaten Germany in the last 5 meetings. It dates back a quarter century to Euro 2000. All these Portuguese players weren't alive the last time their country beat Germany. Also the significance of what they could accomplish tonight. I'm interested in what we do when we have the ball. Voltemata again just couldn't rise up to get anything on that. And now here come Portugal once more in transition. Ronaldo, Bruno Fernandes, Pedro Neto in a foot race with Joshua Kimmich. Gets a touch in there on the back of Kimmich, who goes down. Slavkovic was all over it. He didn't appreciate how much Ronaldo argued the call immediately. Well, Kimmich once again to the rescue. For the 6'6", Voltemata threw a shove in there. It's not whistled. Germany unable to keep it. Pedro Neto on the run for Portugal. Ronaldo peeling off of the backside. Neto will run at top. Pedro Neto rising up into the stands. Oh, he has speed to burn. Neto, and as soon as he gets the ball, it's a one-track mind. He knows where to go. Pavlovic just ends up losing out on that duel. And then away he goes. And then after his first 2 games, suffered a serious knee injury in September. And this is his first game since September. But Julian Nagelsmann has said he is my number 1, he is my starter. So an opportunity a long time coming for Marc-Andre Ter Stegen. 40,000 shouts of man on. Bruno Fernandes, Nuno Mendes, big tackle, Kimmich. Might have hurt himself in the process. He's down, it's whistled as a foul. Really important intervention though from Joshua Kimmich, because Nuno Mendes quickly accelerated through the... Collect that pass. Ball came sliding through, couldn't control it. Pedro Neto on the run. Pavlovic trying to recover. Ronaldo wants the cross. He wants it now. Here it comes. Ronaldo! Ter Stegen down to make the save. And this is a perfect example of both teams wanting to have control, but yet when there's transition opportunities, they go and they go quickly. They said that game really means nothing. And it was interesting, even the coaches sort of had their concepts and their ideas, but with so many newer players in the field for each team as well, there is a lot of uncertainty tonight. There's a lot of uncertainty, but there's a lot of... Bruno Fernandes picks it up. Cook defending him.
as he gets that cross away. That ball did just stay in play, curling along the end line, but an easy catch for Ter Stegen late. This is what Nagelsmann wants, though, when his team are very dynamic with the ball. Look how many players in the attacking part of the field here now. It's clipping that one in. Kimmich in the back post, knocks it down in front. Goretzka right through the legs of a defender, but right to the goalkeeper, Diego Costa. Because with the number 11, he'll be buzzing with right now and looking for some service from the wide areas. Back for Bernardo Silva. Pedro Neto now against the German captain, Joshua Kimmich. Neto to the byline, fires that cross in, it's sent in behind. Pavlovic of just his second career start for Germany, out for a Portugal corner. A process of improvement for them. Bruno Fernandes to take. His in-swinger Ter Stegen caught in the traffic. Hit it back in and well wide in the end. Gone along, he understands the significance of the opportunity. Trincao, great control. Final seconds of the half. Trincao hands it wide. Pedro Neto. He'll run it. Joshua Kimmich. Neto crossing it in. Sent out by Jonathan Tah. And he will end the half. Coming up after the break, Jenny, Mo, and Alexi will give us their thoughts in Los Angeles. 45 minutes down, 45 to go here in Munich in the UEFA Nations League semifinal. But not enough service for him to go up and have one of those trademark finishes. Roberto Martinez sprinting to get back out. You notice at the bottom of your screen, they open up basically they cover the player tunnel during the match, and so they're waiting for Roberto Martinez to come through so they can close that. As he sprints up the stairs as the second half gets underway here in Munich. No changes for either side of the break. You would expect to see changes. You've got some new players on the field. You do have some tired bodies on the field at the end of a long punishing, maybe, just maybe, because you're going to have to deal with either Spain or France, the two best teams in Europe by any measure right now. That one's going to be a foul as Bernardo Silva just took the bump behind by Leroy Sané. Portugal. How much of a leader he is on and off the field, the example he sets, just so dependable. He's had some great moments as that ball's turned over. He's got to defend now, backtracking. Mendes running forward. It was taught. Giveaways for Ronaldo! And he just couldn't quite stretch all the way to stab that in the net. Oh, wow. Well, it comes off a giveaway. What a ball this is from Mendes in behind. And it's just beyond Ronaldo. Now, I couldn't tell from our angle if he was a step late in anticipating that that ball was going to get to him. Good pressure. Wirtz takes it back for Germany. Florian Wirtz trying to clip it in. It's going to come back to him. Thought about the shot. Rolls it in. Kimmich instead, clipping it up. It's Wirtz, and it's in! Guides the header in. Florian Wirtz. Quick transition off the giveaway. Germany go in front early in the second half. Well, what a terrific goal, but just watch Voldemada here in the middle of this play. He puts a little bump on Ruben Dias, and that's what they are protesting, that there was a bit of a pick. Wirtz comes inside and then stays on the move quickly, gets in behind the back line. He's absolutely onside. The ball from Kimmich is perfect, and then look at that little touch in the back of Ruben Dias from Voldemada that opens up the space there for Wirtz, but that is a terrific header. Look at the spin on the ball to find inside that far post. Just a wonderful give and go essentially, but that touch from Kimmich on his 100th cap for Germany, and Ruben Dias with his hand up, he was protesting instantly, and he felt that he's not to do too much. Trademark pick and roll right there. Florian Wirtz scored the opening goal of the Euros in this building 1 year ago. It's his 7th career goal in 30 games for his country. It's what appears to be a record-breaking move from Germany to the Premier League. Portugal immediately on the attack. João Neves crossing it in. It's too far in front. Mendes poked away by Jonathan Tah. Just enough there by Pavlovic to not give it away. He almost committed a foul. Portuguese bench really frustrated right now.
Ton under, just not to let him even get the ball. Bernardo Silva, Nuno Mendes, Leroy Sané blocking from behind, will play advantage as it comes wide, crossing back in, Ter Stegen have to get it in front of Ronaldo. Here's the goal scorer Wirtz, in for Leon Goretzka, as Mittelstadt back outside. Maximilian Mittelstadt, cross that up, Altamata could get to it. Coutinho, another champions. Down by 3 Germans. Germany just looked like they have that little extra oomph right now, and they've been possessing it well. There's a bad ball out by Ter Stegen. Ronaldo handing it off too far for Bruno Fernandes to take in stride. He slides to keep it in play for Pedro Neto, and has been confirmed, by the way. It was Ruben Neves who was shown the yellow card on that foul that Roberto Martinez got a card for as well. Here's Bruno Fernandes. Ronaldo running off the shoulder of the defender. Fernandes keeps it. Fernandes cuts it back. Bruno Fernandes deflected just wide. And it's once again, It's going for a goal been kick given as a goal again. kick by Slavko Vincic, Yeah, who had his view screened. Yeah, absolutely. Almost identical to the Cristiano Ronaldo one. The ball straight away in the attack. Sal's first touch since coming on. Bruno Fernandes. Cross that one in. Ronaldo lets it go. No one there on the backside. It comes backwards off. Jonathan Tadic. Kimmich. Diaz's head just kind of knocked into আজকে it. দিবেন আর 500 টাকা না তা আমার লাগবে না ওটাও Fernandes swings it in deep. Ronaldo is up. কিছু নেই চলবে কি রাখবো আমার এক জোড়া জুতো কিনতে হবে এই মাস আজকে না আবার একদিন আজকে 20 বা 23 না 23 টাকা দিই আচ্ছা পরে বাড়ি কেন আমার সিনি Couldn't get it down. No, that was a set play. End up running to the near post. Ronaldo scoops around the back, gets a look. Very early leap at it, maybe just a little bit too early, where he's then catching the ball as he's coming down as opposed to catching it at the top of his. It's significant for some of the players who were a part of it. It's the best day that they've had as national team players. They have an opportunity to have another great day on Sunday if they can hold on to this. Bruno Fernandes from Ronaldo throws the stiff arm on Wirtz, gets a free kick out of it. Bruno Fernandes now starting to get into the game a bit more, with a bit more intensity and a bit more appropriate. Now from the referee is Cristiano Ronaldo lines this up. Just watch how they crash the box here off the bat.